everyone. I think we are live now. Let me check our Facebook page. Yeah, we are live. Okay. Hello everyone. We are from Tarek Associates. So let me introduce at first with Mr. Tarek Mahmood. He is our director. So right now he is in our head office, which is in the UK. And Mr. Mahfuzul Islam, he is our team leader, and I am Saif Rezaul Ibrahim. So today we are going to cover some of the basic topics related to the UK, like the current COVID situation, accommodation facilities, living cost of London and other major areas, visa rate in the UK, and also the PR policies of UK. So now I am going to leave the floor to Mahfuzul Islam. Mahfuzul Islam, would you please continue the session? Thank you, Saif. Assalamu alaikum, sir. Thank you very much for joining us today, apart from your very busy schedule. আসলে স্যার আজকে লাইভের আমাদের যে মেইন উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে স্যার আসলে আমরা তো বাংলাদেশ থেকে তো অপারেট করছি স্টুডেন্ট ফাইল নিয়ে কাজ করছি স্যার, কিন্তু স্টুডেন্টদের স্যার কিন্তু অনেক কোশ্চেন থাকে, একদম বেসিক যে কোশ্চেন গুলো স্যার জানতে চায় তারা, যে এখন এই মুহূর্তে ইউকে তে কি অবস্থা রাইট নাও, দ্য কারেন্ট সিচুয়েশন কোভিড এর কারণে কিন্তু স্যার মোটামুটি সবকিছু একটু সত্যি কথা বলে ওলট পালট স্যার হয়ে গিয়েছে, বিজনেস এন্ড অল, স্টাডি এডুকেশন এভরিথিং। তো স্যার এই মুহূর্তে স্যার অনেকেই একটা প্রশ্ন থাকে যে এই মুহূর্তে আমার ইউকে তে যাওয়াটা কি ঠিক হবে, বা আমি কি ইউকে তে যে কোনো কারণে ফেসে যাব, বা সামথিং আমার এডুকেশন কি বাংলাদেশে যখন এই মুহূর্তে একটু অফ আছে পড়াশোনাটা, ইউকে এর ব্যাপারটা কি এরকম থাকবে, আমাকে কি ওখানে যে স্টপ হয়ে থাকতে হবে, তো অনেক টাইপের কোশ্চেন থাকে। তো স্যার আমি প্রথমে যে কোশ্চেনটা করবো সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে স্যার কারেন্ট যে সিচুয়েশন কোভিড সিচুয়েশন, সিন্স স্যার আপনি এখন এই মুহূর্তে ইউকে তে আছেন, তো এই মুহূর্তে কারেন্ট সিচুয়েশনটা কি যদি আমাদেরকে একটু বলতেন স্যার, লন্ডনের বা হোল ইউকে COVID-19 situation, sir. Yeah, thank you. Actually, COVID situation in London and the overall UK is very good. Actually, they have covered a lot of people, especially first dose for the vaccine. So it's going really smooth, and also the infection rate is quite low compared to Bangladesh and India right now. Okay, so if someone comes to the UK for study, obviously the students will be eligible for vaccine straight away. All they need to do is just to register with the NHS, with their GP, and then they can book their vaccine. Okay, and yeah, it's nothing to worry about. Not too much worry about COVID-19 in the UK right now. Hopefully things are very in under control, and actually because throughout the summer right now, it just like it's massively vaccination is getting done. First dose, like 70-80% people already have been covered, and they have targeted like next 3-4 months they are probably going to be doing everybody's second dose as well. Okay, so when they will come to the UK, obviously they have to do a quarantine for 11 days. Okay, it has to be in hotel, because if you're coming from a red list country, especially India and Bangladesh, then of course you have to be in the hotel quarantine. So many of the universities are offering the cost. They will refund the money, or they will take off the fees, that expenses, so that the student can afford this quarantine expenses. Okay. But unfortunately you have to do a quarantine. In the quarantine they will give you a free food, they will give you a free cleaning service, and obviously you'll stay in the 5-star hotel, as all the hotels are great. I have been even quarantined myself recently, and obviously they will give you some food, so like if you're coming from a Islamic country, so you obviously choose halal food. So there are lots of options there, so vegetarian and also halal food as well. Okay. So it's overall, I think it just I know it's pretty scary right now, like should I come to the UK or not. Maybe people might be thinking like, okay, let's go for like January intake, or maybe next year or something. But it's like probably this is it's very good opportunity right now
for students coming to the UK. So just like I would say, please go ahead, and there's nothing to too much worry about for the September intake right now. স্যার দ্যাট মিনস স্যার আমি যদি স্যার দুটো ভাইটাল পয়েন্ট এখানে ফোকাস করি, সেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টরা ইউকে যাওয়ার পর সাথে সাথেই তারা হচ্ছে ভ্যাকসিনটা পেয়ে যাবে। অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ তাদেরকে কোয়ারেন্টাইন থাকতে হবে, হুইচ ইজ সেফ অ্যাজ ওয়েল ফর দি সিটিজেন্স অলসো। সো এই দুটো জিনিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। that's really good. So obviously খুব কম দেশেই লাইক মানে ইউকের মতো উন্নত দেশ খুব কম দেশে আই গেস এই ফ্যাসিলিটিস গুলো দিচ্ছে, which is good. And সেকেন্ড আমরা যে টপিকটা নিয়ে কথা বলতে চাবো স্যার, এটা খুবই বড় একটা কোয়েশ্চেন, মেজর কোয়েশ্চেন। সেটা হচ্ছে স্যার এক্সপেন্সটা হচ্ছে স্যার লিভিং কস্ট নিয়ে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি স্যার। কারণ কি ইউনিভার্সিটি গুলোতে স্যার ওয়েবসাইট গুলোতে যদি সার্চ করা হয়, স্টুডেন্টরা যখন সার্চ করে তখন স্যার প্রত্যেকটা মানে কোর্স ফি সম্পর্কে খুব ক্লিয়ার ভাবে একটা আইডিয়া দেওয়া হয়, বাট দে ডোন্ট নো ওয়ার দে উইল লিভ, তারা কোথায় থাকবে, হ্যাঁ তারা কি খাবে বা সামথিং। এই ব্যাপারগুলো যদি স্যার তো আমাদের বলতেন, হোল ইউকে ইনক্লুডিং লন্ডন, যে কোথায় কিছু স্পেসিফিক যদি আপনি এরিয়ার নামটা বলতেন এবং ওইখানে কিরকম কস্ট হয় পার মান্থ, সে ব্যাপারটা যদি স্যার ক্লিয়ার করে আমাদেরকে বলতেন তাহলে স্যার। In London is comparatively a bit more expensive in terms of food and accommodation. But to me, the London, if you think about outside of London, is much cheaper. And I would say right now, coming to the outside of London is wiser because your expenses were going to be very low, and you'll find obviously job opportunities everywhere in the UK. There's no problem with that. Maybe a bit more problematic in the London right now because of the pandemic and the Brexit. There's a bit of unemployment rate in London especially. But if you go outside of London, for now I think that's a better decision to do. And private accommodation is cheaper, I would say, because if you rent a house with your classmates or maybe a few other guys sharing the flat or maybe a house, that will be a cheaper option. Or if someone prefer to stay in the university accommodation, that's also fine, but that might be a little bit more expensive. And obviously you'll get a better deal because they will give you free cleaning, and university accommodation is more more luxurious. But obviously as a student you might want to save your money, so in that case I would say get a private accommodation near to your university, very close to your university, and then find few guys who can share the flat with you or the house with you. Then you can share the expenses. I would say there are lots of great universities outside of London as well around. So even within an hour or half an hour journey, travel by bus or train, you can have lots of universities around. So coming to London is also a great opportunity if you can afford. That's very important right now. Pandemic, everybody is struggling, so affordability will be very key. So if you think if you can afford, come into London. Especially there are lots of universities that they will give you a great experience for your study. But if you have a low budget and if you think you should be struggling with your affordability, just trying to choose something which is outside of London. Okay, that will help. So Sir, I would like to have a small question. That outside the London cities গুলা কিরকম, বাংলাদেশের মতো এরকম মানে চুপচাপ or মানে কিরকম লন্ডনের বাইরের সিটি? Outside of London is bit quiet, of course, not a lot of crowd, and lifestyle wise, and also it's natural beautiful. Okay, outside of London is, and the facility wise is like totally, I would say there's not much different. You'll get all the facilities you will get in London. তোমার shopping facilities থেকে শুরু করে banking, jobs, all other civil rights and facilities you get everywhere, pretty much same. And a lot of people like to stay outside of London because life is there very very peaceful, I would say. And you will say you'll find a bigger house
and bigger places. Okay, and not too many people live there. So in that case, the place will be quite. Okay, so Sir, Mahfouz, you I'd can like carry to on. add, yes, thank you. So I'd like to add, sir, that is whatever the job market outside England, many people ask, sir, যে ওয়েলসের কি অবস্থা, স্কটল্যান্ডের কি অবস্থা, লাইক আমি আমি লন্ডনে থাকতে চাই বা সামথিং কিছু, স্যার এটার উপর একটা ভুল ধারণা আছে এই ব্যাপারে। হ্যাঁ স্যার, নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের ব্যাপারটা স্যার, যদি এই ব্যাপারটা আপনি সংক্ষেপে একটু বলতেন স্যার, জব মার্কেট বা প্লেসেস গুলোর ব্যাপারে স্যার। Job market is a little bit affected because of pandemic and the Brexit, but still there are lots of jobs for students. Okay, especially students come to the UK and then they do a part-time job. So most of the students, they either go to a retail or maybe fast food or some other startup. They work there. Obviously, those are the jobs are always available. And I wouldn't say like if you go outside of London or major cities like Birmingham, Manchester. Like for example, if you go to University of Bedfordshire, there are a few jobs opportunities obviously around in Luton or Hertfordshire or probably Dunstable around that areas as well. Okay, so it's like so if you want to find a part-time job for yourself, make yourself available. You cannot be too choosy because you're only a student and you're going to be doing part-time job. So once you start, you get experience, you get knowledge, and then once you get your diploma or degree after that, then you'll obviously be able to find a better job for yourself for the career as well. Okay. স্যার লাস্ট থিং স্যার, যেটা আসলে সবাই কাঙ্ক্ষিত একটা প্রশ্ন থাকে স্যার একদম, সেটা হচ্ছে স্যার পিআর। হ্যাঁ, এখন আমরা স্যার অনেকেই জানি এই মুহূর্তে লন্ডনের পিআরটা আই হোপ একটু একটু ইজি হয়েছে স্যার। এই ব্যাপারটা যদি আমাদেরকে একটু স্যার ক্লিয়ার করে বলতেন অডিয়েন্সের, পিআর এর ব্যাপারটা স্যার। So they call it like indefinite leave to remain, which is ILR in the UK. So there are a couple of rules. So right now, obviously, is long-term residency, which is 10 years. So if you stay in the UK legally 10 years, doesn't matter you work or study, okay, so you have to make 10 years living in the UK legally, then you're eligible for applying for indefinite leave to remain in the UK. Or if you come on the work visa, then you can apply your indefinite leave to remain after 5 years. So which is probably a quicker way. But as a students, when you come to the UK, you're going to be studying, and if you legally stay in the UK for 10 years, you'll be eligible for indefinite leave to remain applications. Sir, whatever the success rate, sir, about PR. PR is ILR. That's indefinite leave to remain. It's the same thing. Some part of the world they say PR, but here they say it's ILR. Yeah, indefinite leave to remain. So I'd like to know about the percentage, sir, the success, the percentage. কত পার্সেন্ট স্যার সাকসেসফুল হয় পিআর পেতে স্যার, যারা স্টুডেন্ট হয়ে যায় স্যার, সে ব্যাপারটা স্যার। কারণ আমরা সাপোর্ট করি স্যার যে স্টুডেন্ট হয়ে যাওয়াটাই বেটার স্যার, কারণ ডিরেক্ট ওখানে যাওয়ার থেকে স্যার অনেক ধরনের ঝামেলা থাকে কাজের ব্যাপারে স্যার। আর আপনি কোন এজেন্সির মাধ্যমে যাচ্ছেন, আপনি কি করছেন না করছেন সব মিলিয়ে স্যার একটা স্টুডেন্ট ব্যাপারটা থাকে স্যার, গভর্নমেন্ট উইল টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি স্যার। তো সেই ব্যাপারটা স্যার জানতে চাচ্ছিলাম স্যার। There is a very good opportunity এখন সেটেল হওয়ার জন্য, because obviously Brexit হওয়ার পরে এখানে ওদের I think is bit of shortage in the job market, so they need people. So এক্ষেত্রে তোমার যারা আসবে এখানে স্টাডি করবে বা কাজ করবে, যখন সো ওয়ার্ক ভিসা থাকলে 5 ইয়ার্স, আর আইএলআর যদি নর্মাল ধরো ওয়ার্ক এন্ড স্টাডি ভিসা মিলে যদি কেউ থাকে তাহলে 10 ইয়ার্স। So 10 years থাকার পরে if you're legally in the country for 10 years, is almost guaranteed that you'll be accepted, unless you have a criminal record or some issue with your visa or immigration history or something. That might be an issue, but it's almost guaranteed that after 10 years legally stay in this country, you will be eligible for PR, which is ILR. Okay, there's not a lot of shortage of work,
because everybody's working. Obviously, for the pandemic, there are some job cuts and people are staying home, or probably they cannot go out and work. But things are getting back to normal slowly. And for the students, I would say, if they look for the job and they are not only looking for something specific, they are open to everything. I wouldn't say there's much problem to find a part-time job. Okay, sir. Okay, now we have some questions. Okay, good to see you. Thank you, Sigma. Then Berita Nila, how much it will cost if I stay in Versity's dorm, approximately? How much it costs? If you stay How in the much it varsity, will cost if I stay in Versity's dorm, approximately? in the city dorm. Oh, varsity accommodation or something. It depends where they stay. Actually, if they stay in outside of London, or maybe stay in London. So London expenses will be more, and it's totally up to the university how much they will charge. But roughly 200 to 300 pound per week. So which is probably around £1,000 to 1,200 pound a month. It's a standard price. Obviously, it could be a bit cheaper or more expensive. It depends on the university and where the location is, and that's all comes into consideration. But as I said, when I was student, I used to share the accommodation as well, private land rented accommodation, which was quite cheaper because you share the flat or the accommodation with other people, obviously people you know. So then you can share your rent, you can share your electricity, gas, water, all the bills, you can share with them. Council tax as well. But it's good thing is if you're full-time students, then you don't need to pay council tax, it will be exempt, which is you're going to be saving a lot of money. But rest of the bills and rent you'll be able to share with other people. Okay, that's the cheapest way. So I would say if you come in outside of London and sharing a rented Okay, property, we have then another it will be question. like 700 to 800 pound will be probably the regional living cost. Yes. Okay, sir. Yeah. So we have another question. Like, do you provide assistance with living arrangement in the UK? Uh, can you clarify a little bit? They want to know actually the accommodation process. Accommodation process. Yes. So yes, we do give them guidelines, some guidance, how they can find accommodation. So either they can arrange something when after getting their visa, they can speak to us, or they can, if they have friends or family living here, they might find something for them, or they can come into straight to the university campus. Okay, but before they come in, of course, they have to arrange their accommodation. They have to contact the university and pay for their accommodation in advance, so some sort of deposit, and also maybe a few weeks of rent in advance. Okay, but obviously, if they want some sort of help or guidance from us, we will definitely guide them how to find a property to rent in the UK. We have another question. Scholarship কি আইএলটিএস রেজাল্টের উপর ডিপেন্ড করে? Yes, that's very important. IELTS is the key for IELTS. Obviously, any other English language test accepted by UKVI. That's the key for the international students. If you have a very good IELTS score, and of course your academic result, that's also playing part. That will be very important to get accepted, and also how much scholarship you'll have or discount you'll have. IELTS is, or probably any other English language test is I would say is very important things to consider. If you can get a good IELTS score, like for example, I would say if you want to come for undergrad,
if you can have 7 or 7.5 or something or above, then you have loads of ranges of choice for the universities, and also you can bargain a lot of scholarships available for you. So then you'll be saving a lot of money for yourself. Okay, is there anything to add, Mr. Mahfouz? Yes, yes, I'd like to add, স্যার আরেকটা স্যার বড় কোশ্চেন আমি করব, যেটা স্যার বেসিক্যালি যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট করতে যেতে চায় স্যার, 50% আর মোর দেন 60% দেখা যায় স্যার দে আর ম্যারিড স্যার, হ্যাঁ, দে হ্যাভ ফ্যামিলি। এখন স্যার আমরা যেটা জানি যে স্পাউস ভিসাটা স্যার ইউকেতে ইজ ভেরি পপুলার স্যার, সো আইড লাইক টু হিয়ার সামথিং অ্যাবাউট দ্যাট স্যার ফর দ্য অডিয়েন্স। পোস্ট গ্রাজুয়েটে যারা আসতে চায়, অফকোর্স তারা তাদের স্পাউস নিয়ে আসতে পারবে। Spouse, they can be full time, and obviously they can also do a business. They have a business right, and the work full time visa right. So they can bring them at the same time when they come into the UK, or after coming back, or after coming to the UK, the students can invite them after a few months or whenever they like. So even also they can bring their kids, if they have any children. Okay, and then children will be able to get the free schooling. Okay, and also the NHS, the medical service will be free as well. Okay, so I think today we are almost at the end of our live session. আমাদেরকে আপনারা জানাবেন নেক্সট লাইভ সেশনে কি কি কভার করতে হবে, সো ওইভাবে আমরা লাইভ সেশনে আসব। আর যে কোনো ধরনের কোয়েরি যদি থাকে আমাদের ক্লায়েন্টদের, কাইন্ডলি আমাদের ফেসবুকে মেসেজ করবেন, আমরা 24/7 অনলাইন। আর আমরা এনকারেজ করব আপনারা এখন কাজগুলো অনলাইনেই করেন, যেহেতু বাংলাদেশের কোভিড সিচুয়েশনের অনেক বেশি বাজে অবস্থা। So we don't expect you to roam around in the cities of Dhaka or anywhere. So সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। Be with Tarek Associates. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you for joining. Thanks for joining.